Light work with the bass on the track, on my face to the back like I'm taking a slap. Hey guys, what's up everyone? നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ ഹിറ്റ്മാൻ്റെ പാർട്ട് 6-ൽ നമ്മൾ കണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹിറ്റ്മാനും അവൻ്റെ ഹാൻഡ്ലറിനും ഏതാണ്ട് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ കഴിഞ്ഞ എല്ലാ മിഷൻസും അവരെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു അബദ്ധമാണ് പറ്റിയത്. ഇതിൻ്റെ പിന്നാലെ ഒരു അൺനോൺ ക്ലയൻ്റ് ആണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ക്ലയൻറ്റിനെ തേടിയിട്ടാണ് ഹിറ്റ്മാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആരെയും ബോറടിപ്പിക്കാണ്ട് നേരെ ഗെയിമിലേക്ക് പോകാം. We have a lead on the shadow client. ICA White Hats have traced the anonymous data received by our clients to one Olivia Hall, brilliant young hacktivist and suspect in a dozen cases of cyber vandalism. Using onion routing with state-of-the-art encryption, Hall went to a lot of trouble to stay untraceable. She is good, but we are better. Her digital trail has led us to a remote farm in Colorado, where satellite footage has revealed what appears to be the training camp for a private militia, led by an already registered target, Sean Rose, Australian environmental terrorist and explosives expert wanted for a series of public bombings. Rose was spotted near the scene of Thomas Cross's kidnapping, which makes him our prime suspect for the shadow client. Spurred by Eric Soders, the ICA Board of Directors has asked us to infiltrate the farm and eliminate Sean Rose, along with 3 other prominent militia members. Ezra Berg, retired Mossad interrogator, Penelope Graves, former Interpol anti-terror analyst, and finally Maya Parvati, former assassin and gunrunner for the Tamil Tigers. I'll be honest with you, 47. I consider Eric Soda's reasoning hasty and ill-advised. Now, we cannot go against the wishes of the board, but we can conduct our own investigation. Whether a direct threat to the ICA or not, we need to know the shadow client's true agenda. I will leave you to prepare. Welcome to Colorado, 47. The militia has taken up HQ at an old apricot farm and appear to be training for a series of coordinated strikes, ranging from cyber attacks to full-blown guerrilla warfare. The shadow client appears to unite specialists and radicals from all over the map. Mercenaries and terrorists, hackers and spies joined by an unknown common cause. Satellite scans indicate that the command room is below ground inside an old tornado shelter. Only Rose appears to have access, however, so to get inside, you will need to get creative. This environment is hostile and highly alert, so tread carefully. Good luck, 47. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഈ മിഷൻ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആകാൻ പോവുകയാണ്. കാരണം ഇവിടെ 4 ടാർഗറ്റ്സ് ആണുള്ളത്. ബാക്കി എല്ലാ മിഷൻസിലും നമുക്ക് 2 ടാർഗറ്റ്സ് മാത്രമാണ് കിട്ടിയിരുന്നത്. ഈ 4 ടാർഗറ്റിനും ഒരേ സമയത്ത് കൊല്ലാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ നോക്കാം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അവരെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന്. സോ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി പോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കത് ഗ്രാബ് ചെയ്ത് നോക്കാം. Ezra Berg, legendary Mossad operative who specializes in chemical interrogation techniques, is here at the compound to interrogate a prisoner. My notes indicate he's set up a makeshift drug lab in a garage, and it looks like he's spending a lot of his time in the basement. Could be an opportunity there, 47. ഇവിടുത്തെ സെക്യൂരിറ്റി ഒക്കെ വൺ ടൈറ്റ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓരോ മുക്കിലും മൂലയിലും സെക്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ട്. കൂടാതെ ഓരോ ഏരിയയിലും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള സെക്യൂരിറ്റീസാണുള്ളത്. നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന്. Listen up. We're dealing with a highly volatile compound here. Nitroglycerin. നമ്മൾ മുന്നിൽ ഒരു ടാർഗറ്റ് ഉണ്ട്. ഏതാണെന്ന് അറിയില്ല. Propane. അവന് ഇവിടുന്ന് തന്നെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാം. Screw up and it will take your arms clean off. Luckily for you, the batch we have at the munitions depot is chemically decentralized. It's about as safe as regular explosives. Go.
I need you to be careful with the mixture. Add something at a time. If you need more, go to the munitions depot and get it. നമുക്ക് നമ്മളുടെ പിസ്റ്റൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അവനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം. Sean Rose is down. Client has been compromised. Sean Rose confirmed down. Nicely done, 47. C2, this is Alpha 1 Actual. I've arrived at location and it looks clear. Over. ഓഹോ, സെക്യൂരിറ്റീസിനെ അലേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഒളിച്ചു നിൽക്കേണ്ടി വരും. Sir, yes, sir. ഓക്കെ, ഫൈനലി ഇതൊക്കെ കോംപ്രമൈസ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നമ്മളുടെ മിഷൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് പോകാം. ആണെന്നില്ല, ഡ്യൂട്ടി ടൈമിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്നത്. ഇവനെല്ലാം കൊല്ലാണ്ട് എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? I've seen most of you pack up shit faster than you're doing right now. Get a move on it. If we don't get this shipped across the border soon, the whole tourist mission is at risk. Working as fast as I can. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് ടാർഗറ്റും ഇവിടെ ഉണ്ട്. Client has been പെട്ടെന്ന് compromised. പോയിട്ട് ഒളിച്ചു നിൽക്കാം നമുക്ക്. Maya Parvati is down. Good work. മായ പാർവതീനെയാണ് നമ്മളിവിടെ തീർത്തത്. ബാക്കി രണ്ട് ടാർഗറ്റ്സിനെ കൊല്ലാനായിരിക്കും കുറച്ച് ടഫ്. അറിയില്ല, നോക്കാം. Then there's freedom fighters. Just cross your fingers that the damn thing doesn't fire again. Rose gets a lot of important phone calls. Mad as hell when he's ഓക്കെ, ബാക്കി രണ്ട് ടാർഗറ്റ്സിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ വേറെ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് ഡ്രസ്സാണ് ആവശ്യമുള്ളത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡിൻ്റെ വെള്ളത്തിൽ ഞാൻ പോയ്സൺ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ബാത്റൂമിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് അത് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അവൻ്റെ ഡ്രസ്സ് എടുക്കാം. God, I feel sick. Hey, you okay? You need help. Now, go and find it. I got tons of respect for you guys.
ഇപ്പം നമ്മൾ അവരെ മെയിൻ ഹൗസിൻ്റെ അടുത്താണുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ വീടിനുള്ളിൽ കയറണമെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് ഡ്രസ്സ് ആവശ്യമുണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവരെ ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്കാം. How do we look? You're saying that thing made Ezra Berg's interrogation mask? That's what it does. The guy Ezra Berg has tied up in the interrogation room. He's one of the enemy's couriers. So, young friend, let's try again. You're wasting your time. Bloody hell! Droning messages. I have nothing to offer that you don't already know. So you keep saying. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഫൈനൽ ടാർഗറ്റും നമ്മളെ ഫ്രണ്ടിലുണ്ട്. ഇവളെയും കൂടി തീർത്താൽ മിഷൻ സക്സസ്ഫുൾ ആയി. VIP is down! I need help! That's all targets taken care of, 47. Now gain access to the tornado shelter. ഇവിടെയാണല്ലോ ടോർണേഡോ ഷെൽട്ടർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ടോർണേഡോ ഷെൽട്ടറിൽ ഞാൻ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ അവിടെ ആക്സസ് വേണം, ഫേസ് റെക്കഗ്നേഷൻ വേണം. അതായത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത ടാർഗറ്റ് റോസ്. അപ്പോൾ അവൻ്റെ ബോഡി എന്തായാലും നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു 3D പ്രിൻ്റർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അവൻ്റെ ഫേസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതാണ് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഫേസ് ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇനി താഴെ പോയി നോക്കാം. Okay. The plot thickens. Someone left in a hurry. Sean Rose was not the shadow client. That much is clear. Whoever commands the militia, they got out just in time. Look around, 47. We're getting closer. അപ്പോൾ ഷോൺ റോസ് അല്ല അവർ വിചാരിച്ച ഷാഡോ ക്ലയൻറ്റ്. ആള് മാറിപ്പോയി.
ഇവിടെ എവിഡൻസ് ഉണ്ട് അത് നോക്കാനാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹാൻഡ്ലർ. Look how far it dates back. Hayamoto, Beldingford, Delvade. The shadow client has been tracking you for decades. Now how is that possible? It isn't. Every one of those missions were branded as unsolved or accidents. He must have been looking for a pattern, a certain MO, which would mean... He knows me. Well, at least this shortens the list. അപ്പോൾ ഏജന്റ് 47 അറിയുന്ന ഒരാളാണെന്ന് അവൻ പറയുന്നത്. Some kind of network. Power players from all sectors. Familiar faces too. Thomas Cross, Klaus Strandberg, Ether, and that's missing banker Eugene Cobb. Well. There's a name. Providence. What? No, it can't be. The hidden hand. Thought they were a myth. A hypothesis, nothing more. The idea that a small cabal of kingmakers, controlling enough corporate and political leaders, could effectively run the world in secret. Maybe not so hypothetical. Keep looking, 47. We need full disclosure. Found something. Sodas? But that would mean... Providence has infiltrated ICA. And Eric Sodas is their operative. Bastard! It all fits. He was the one who persuaded the rest of the ICA board to greenlight this operation. This changes everything. Get out, 47. We got what we came for. What about the shadow client? He is no longer our primary concern. ICA has been compromised. I always wondered if Providence was real, but I never actually... I will need to confer with the board, but mark my words, 47. This will have consequences. Rose is gone. It was me, wasn't it? They tracked me. I don't believe it. I took every precaution. Rose knew the risks. They all do. You did well, Olivia. I am proud of you. Now listen. The ICA knows about you. They kept you alive because they needed you, and now they don't. We won't talk again. Not until the storm is over. I don't like it. This man, you know what he's capable of. You need to end this now. I ran away as a boy. My friend and I. Away from that place. We came upon a small farming community. The people were dirt poor, but this woman, she took us in. We were awakened the next morning by the shots. A dozen people lay face down in the snow. Our warden didn't like to leave witnesses. They shot the woman and her family last. They made sure that we watched the whole thing. This is your gift, the warden told us. Your gift and your curse. Touching lives. Only Hitman eliminate cheyo. You know him. Better than anyone. Okay, so that is it for today, guys. I hope you all like it. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്, ഡു സബ്സ്ക്രൈബ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ വരുന്നതായിരിക്കും. ടേക്ക് കെയർ.